Mtazamaji, ni siku nyingine, wakati mwingine tupo site upande wa mtazamaji, na tumekesha hapa, tumeshinda hapa kwa siku 6 zilizopita. Sasa tumemla ng'ombe mzima, msalia tu mkia, na huu mkia lazima tutaumaliza hapo kesho anapotarajiwa hasa kutangaza matokeo ya moja kwa moja, nani mshindi baina ya wagombea hawa 4 wa urais. Mwenzangu Aida, tulivyosema bado tupo site, kwa hivyo bado tunakujia moja kwa moja kutoka Bomas of Kenya, kituo cha kujumuishia tu matokeo ya kura za urais. Tarehe 14 mwezi Agosti mwaka wa 2022. Tegea KAK TV ama tegea matangazo haya ya mtiririko wa matokeo, nasi tutakuwa tu tukikuarifu moja kwa moja ni yapi yanajiri huku kwenye kituo hiki cha Bomas of Kenya, ikiwamo masuala yote tu ama mambo yote yaliyojiri siku hii ya leo. Yapo mengi tu ambayo yamejiri siku nzima, kubwa zaidi likiwa kwamba kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga amefanya mkutano wake wa kwanza hadharani tangu kupigwa kwa kura leo hii, akiwa amehudhuria ibada ya kanisa katika kanisa la Kianglikana lililoko mjini Karen. Akawa anazungumzia mengi tu, moja likiwa ni kuhusiana na amani, wito wa amani wanaposubiria Wakenya matokeo, na bila shaka pia akaonesha imani kwamba muungano wake wa Azimio la Umoja utaibuka mshindi atakapotangaza matokeo ya urais. Wafula Chebukati, mwenyekiti huyu wa tume ya IEBC. Raila Odinga aliweza tu kutoa matumaini na akasema kuwa ikiwa basi atachukua serikali hii, basi atataka tu kuzidi kuwa na amani kwenye taifa la Kenya, miongoni mwa mambo mengine. Tuweze tu kusikia kinara huyu wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga alikuwa na yepi ya kusema. Those who have been members of this church for a long time, they know that we have been here, and even during the reconstruction of this church, I worked very closely with the other members of the church here. And we are happy to be back here. The last time I was in this church, one of our members with whom we had been praying for a long time, Mrs. Jenny Kiano, had passed on. And we came here to bid her farewell. But then we continue with life. I'm happy to see so many familiar faces and some also new faces here. And we want to thank the Lord for having brought us this far. As everybody who is in Jerusalem knows where we are, where we come from as a country, except unless you are a visitor in Jerusalem. But we want to thank the Lord for having brought us so far. We've gone through a very challenging period in our country, going through election campaigns, but we also want to thank the Lord that the campaigns have been peaceful. The elections also have been peaceful so far, and we just want to hope that this peace will prevail even after the elections are over, because we are part of the person of one nation, and we want Kenya to be even stronger going forward. I have just a message I want to share, and I will quote from St. Francis of Assisi, which he says, "Make me an instrument of your peace." And that's what he says. Lord, make me an instrument of your peace. Where there's hatred, let me sow love. Where there's injury, pardon. Where there's doubt, faith. Where there's despair, hope. Where there is darkness, light. And where there is sadness, joy. That is what St. Francis of Assisi said that time. And I think that those words are very true to our situation here today. And that is what me as a person want to see happen. That we become an instrument to bring peace, to heal, to reunite, and to keep the hope alive for our country.
we sang our national anthem, which says that, Lord bless this land of ours. Justice be our shield and defender. We may dwell in unity, peace and liberty. Plenty be found within our borders. And in the Bible, the land where plenty is found is called Canaan. And that's why we said, we in the Azimio la Umoja Kenya want to take our people across River Jordan into Canaan. And I hope that we will be able to enjoy life in Canaan. Thank you very much. The Lord be with you. Na huyo ni kinara wa Azimio la Umoja One Kenya, Raila Odinga, alipohada ya Jumapili katika kanisa la Kianglikana loko mtaani Karen jijini Nairobi, akizungumzia mengi tu, kubwa zaidi imani kwamba muungano wake utaibuka mshindi, lakini akisema kwamba licha yote hayo taifa lisalie kwa amani. Tunaposubiria hapo kesho, tunatarajia tu kwamba matokeo rasmi ya urais yatatangazwa hapo kesho. Kinara huyo wa muungano wa Azimio la Umoja Odinga alikuwa tu ameandamana na viongozi mbalimbali kutoka muungano huo wa Azimio, ikiwamo vile vile yule wa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka, pamoja tu na viongozi mbalimbali waliochaguliwa kwenye chaguzi hizi zilizofanyika hivi karibuni. Lakini kwa sasa, mtazamaji, tuweze tu kusikia kutoka kwa William Ruto, ambaye tu ni naibu wa rais, vile vile kiongozi wa muungano wa Kenya Kwanza, alivyosema vile vile baada ya kuhudhuria kanisa kule tu Karen. My soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Nichukue nafasi hii ni washukuru wa Kenya wote. Hii ni Jumapili yetu ya kwanza tangu tuende katika uchaguzi mkuu wa taifa letu la Kenya. Nataka ni washukuru wa Kenya wote, mamilioni, nafikiri milioni 14 ikiongezeka, waliojitokeza ili kupiga kura, tuwe na nafasi ya kuchagua viongozi wetu wa miaka 5 inayokuja. Nataka niwapongeze wote mliojitokeza mapema na wote waliopiga kura. Nataka pia niwapongeze viongozi wote waliochaguliwa katika taifa letu la Kenya. Neno la Mungu linatufundisha katika Methali 16 mstari wa 33 kwamba kura upigwa ili kujua nini itatokezea, lakini uamuzi inatoka kwa Mungu. So much as we all went to vote, the decision, the final decision is God's. So I want to thank all Kenyans who came forward to vote on the 9th of August so that we can choose the leaders of our nation for the next 5 years. And I also want to celebrate all the leaders elected in all the parties. Because as I said, we vote, but God chooses. And every leader who has been chosen in that election, there is a purpose for which God has allowed
all the leaders who have been voted for, and God has chosen. God has a purpose for our country. Naibu wa Rais William Ruto huyo ambaye pia ni mgombea urais kupitia chama cha UDA kilichoko kwenye muungano wa Kenya Kwanza, pia naye akihimiza amani na utulivu, akisema kwamba mwisho siku atakayeamua matokeo haya ni Mwenyezi Mungu. Ndio kauli yake Naibu wa Rais William Ruto anaposubiria pia kuona namna gani kesho itakapotokea matokeo haya ya moja kwa moja. Mlivyosema tu Naibu wa Rais William Ruto ameweza tu kutaka amani izidi kudumishwa, na kauli yake tu inaendana na ile ya viongozi mbalimbali ambao wanazidi tu kuzungumza kwenye eneo hili la Bomas, vile vile kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini, wakizidi tu kutoa wito wa amani kwa wafuasi wao, vile vile wa Kenya, taifa la Kenya linapozidi tu kusubiria matokeo ya kura za urais. Kwa sasa Vincent Kerosi, tuzungumzie pengine naye David Mwaura alisema vipi? Naam, wawili hao wanapozungumzia amani, yupo mwenzao mgombea kupitia chama cha Agano ambaye ni David Mwaura wa Higa, ambaye tayari amekubali kubwaga manyanga kwamba ameshindwa katika uchaguzi huu, akiinua mikono hii leo na kusema kwamba anamuunga mkono Naibu wa Rais William Ruto kupitia muungano wa Kenya Kwanza. As we concede, we also endorse the winning trend and the person of His Excellency, Dr. William Samoei Ruto, as the leading candidate, and urge IEBC to be fervent in declaring his win when it is time to do so. On our part, my running mate and I, we hereby indicate that we will collaborate with His Excellency, the Deputy President, and support him, not just because he is winning, but also because his manifesto and his many campaign promises agree with ours. Key among those that agree with us, we agree with him on the need to ensure Kenya remains a God-fearing nation. We also agree with him on his pursuit to ensure that freedom of worship for all faiths is maintained. Naam, huyo ni Wahiga Mwaura Daudi, ama ukipenda David Wahiga Mwaura, ambaye anazungumzia tu kuhusiana na uchaguzi huu ambao matokeo yake ya urais yanazidi kusubiriwa moja kwa moja kutoka ukumbi wa Bomas, lakini leo hii akibwaga manyanga na kusema kwamba amekubali kushindwa. Lakini kinachonishangaza ni kwamba amekubali kushindwa na moja kwa moja akamuunga mkono mpinzani. Si jambo baya kufanya mkono akisema kwamba ana imani ya kushinda, jambo ambalo kiukweli hatujajua kama limetangazwa. Amesema kwamba itakapofika wakati wa kumtangaza atangazwe. Kwa hivyo ni kama hili swala pia linazua mtafaruku, maana yake ni kama kuelekeza Wakenya upande mmoja na kusema kwamba huyu tayari ashashinda. Kubaliana na wewe vile vile, matamshi kama hayo yanatia uoga, ama niseme tu kwa kimombo ile anxiety kwa watazamaji tu ama wale wafuasi, na ni matamshi ambayo vile vile nimeweza tu kuona na wale viongozi kutoka muungano wa Azimio la Umoja. Vile vile kila mmoja anajaribu kuvuta upande wake na kusema kuwa pengine Raila Odinga ameshinda. Ukizungumza na wale wa Azimio la Umoja watakwambia Raila ameshinda, ukizungumza na wale wa Kenya Kwanza vile vile watakwambia William Ruto ameshinda. Kwa hivyo la kufanya mtazamaji ni kusubiria tu pengine kutoka kwa tume hii ya IEBC kwa uongozi wa mwenyekiti ambaye ni Wafula Chebukati, ili tu kuweza kujua ni nani aswa ameshinda. Pengine Kerosi, utueleze tu hapa IEBC, wewe kwa mtazamo wako unaona pengine matokeo yatatangazwa vipi na sheria inasema vipi vile vile tu kuhusiana na matokeo? Ninayo taarifa ambayo nimeiandaa. Nilikuwa kule ndani kuangalia hali namna gani, kuangalia hisabati zinavyoendelea kule ndani. Nikafanya taarifa moja ambayo pia ndani nimezungumzia kuhusiana na sheria ya uchaguzi, kwamba ndani ya siku 7 sharti mshindi atangazwe. Kama sivyo ama lao sivyo, basi ule uchaguzi wa urais utatupiliwa mbali, utafutiliwa mbali, utakuwa wazungu wanasema null and void, kwa sababu umepitiliza ile sheria ya kikatiba ambapo inasema ndani ya siku 7 baada ya kupiga kura lazima rais mteule atangazwe. Kwa hivyo taarifa hiyo nimeifanya na itakuwa bora zaidi tuitazame.
Mtazamaji, tupo ndani ya ukumbi wa Bomas ambapo shughuli ya kuhesabu kura za urais bado inaendelea. Unapotizama tu upande ule ni kwamba bado shughuli ni pevu, shughuli nyingi tu, manake wale mawakala wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC wapo kazini, bado kichapa kazi tu kuangazia zile fomu ambazo zimewasilishwa hapa kutoka maeneo bunge 291 mtazamaji, ambayo yapo katika ukumbi huu tayari yamekwisha wasilishwa. Subra tu kuangazia ni lini matokeo hayo yatakapowekwa wazi mtazamaji. Mwisho walipotangaza matokeo walitangaza karibia maeneo bunge 40 ambao yamewasilisha fomu zao maeneo haya mtazamaji, na kufikisha idadi ya zile fomu kufikia sasa 192. Ukipiga hesabu hiyo mtazamaji ni kwamba kumesalia na nyingine kama 109 ambazo zitakuwa zinawasilishwa sehemu hii mtazamaji, na hizi kabla hazijahesabiwa basi hatutaweza kufahamu ni nani huyu ambaye ameibuka mshindi baina ya wagombea wakuu wanne wa urais mwaka huu mtazamaji. Kumbuka kwamba IEBC ina siku 7 baada ya siku ya uchaguzi kutangaza mshindi. Ndo sheria, ndo katiba ya Kenya inavyosema mtazamaji. Kwa hivyo kumaanisha kwamba tangu siku ya Jumanne juma lililopita, maana leo hii ni siku ya Jumapili, wamepiga siku 6. Leo hii siku 6, kesho siku ya 7, kesho Jumatatu siku ya 7 kisheria watakuwa wanatakiwa basi kutangaza ni nani mshindi. Kwa hivyo tunasubiria hapa mtazamaji kuona ni nani huyu atakayeibuka mshindi. Iwapo mpiga picha wangu atapiga picha atazame upande ule tu mtazamaji, katika kile kiwambo kilichoko pale ndipo mahali ambapo walikuwa wanatangaza matokeo moja kwa moja kuhusiana tuna yale maeneo bunge ambayo yamewasilisha fomu zile 34B. Lakini mtazamaji, kwa sasa hatuoni tena hayo matokeo. Kwa sasa wanaonesha tu kutoka kaunti mbalimbali hali namna gani na jinsi walivyojizolea kura hawa wagombezi wanne mtazamaji. Lakini ni subra tu mtazamaji kuangazia tu kufahamu ni lipi ambalo linatukia. Jingine ambalo ni muhimu kwa kufahamu ni kwamba sasa hivi usalama umeimarishwa kweli kweli katika ukumbi huu. Manake jana usiku kulitokea na vurugu, kulitokea na msukosuko hapa na pale sokomoko baada ya maajenti wa upande wa Azimio na wale upande wa Kenya Kwanza kukorofishana tu kuhusiana na hisabati nzima ambazo zilikuwa zinaendelezwa humu ndani. Wengine wakisema kwamba wale maafisa wa IEBC walikuwa wanatumika kufanya visivyo, wakisema kwamba kuna madaftari na vifaa ambavyo havifai kwa humu ndani ambavyo vilikuwa vinawasilishwa. Kwa hivyo ndio maana ukiangalia unaona kwamba usalama umeimarishwa kweli kweli. Maafisa wa polisi haswa kutoka kitengo cha GSU wapo humu ndani ili kuhakikisha kwamba usalama umeimarishwa. Jana usiku tume ya IEBC ikiongozwa na yule afisa mkuu mtendaji Marjani walisema kwamba hakuna yeyote atakayeruhusiwa kuingia hapa ndani kama hana shughuli muhimu anayoifanya, haswa kama yeye si agenti mkuu ama agenti msaidizi ama wale mawakala ambao wanafanya kazi hii hawataruhusiwa kuingia humu ndani. Hii ilifanyika ili kupunguza wale ambao walikuwa wanaingia humu ndani bila shughuli muhimu na kutatiza ile hesabu ya kura ambayo inaendelea humu ndani mtazamaji. Kwa hivyo hili ni swala ambalo limesababisha basi usalama kuimarishwa zaidi katika ukumbi huu mtazamaji. Lakini kufahamisha tu kwamba zimesalia takriban maeneo bunge kama 109 hivi ili kwamba tukapate kujua basi nani huyu ameibuka mshindi mtazamaji. Tume ya IEBC ikisema kwamba itajituma zaidi ili kuhakikisha kwamba inamaliza shughuli hii kisheria kufikia hapo kesho. Kumbuka kwamba katika hotuba yake ya kwanza na taarifa yake ya kwanza kabisa siku ya kupiga kura, mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati aliweka wazi kwamba hatatangaza mshindi usiku, atamtangaza mshindi wa urais mchana. Kwa hivyo tunasubiria tuone iwapo, manake sasa hivi ishapita jioni mtazamaji. Tutategemea sana kufikia hapo kesho basi tuone ni saa ngapi atakapotangaza mshindi, manake kulingana naye hatatangaza mshindi wa urais, mshindi wa mwaka huu usiku,
atafanya mchana. Kwa hivyo tunaamini kwamba kufikia kesho mchana basi sharti akuwe amekamilisha shughuli hii. Maana asipofanya hivyo pia mtazamaji, kufikia kesho basi uchaguzi huu utakuwa umefanyika visivyo, itakuwa tena wameenda kinyume na sheria. Maana bado ukiangalia wapo maajenti wa vyama vikuu mtazamaji. Nikiangalia pale namuona Gladys Boss ambaye ni mmoja wa wale ambao ni maajenti wakuu wa upande wa Kenya Kwanza ambao wapo hapa. Tumemwona akiwa hapa tangu siku ya kwanza kura zilipopigwa, yupo hapa kuhakikisha kwamba hesabu ya kura upande wao inaendelea vizuri. Na si yeye tu, wapo wengi tu upande wa Azimio la Umoja. Pia nikiangalia upande ule kwamba wapo tu wengi mtazamaji. Nimemwona ambaye ni msemaji wa chama cha ODM Philip Tale, mbunge mteule wa eneo bunge la Alego Songa ambaye ni Samuel Atandi. Amkumbuka kwamba ndani ya siku saba zitakuwa zinakamilika hapo kesho. Tume ya IEBC inafaa kuwa imemtangaza mshindi wa kura za urais mwaka huu. Ni swala ambalo tutasubiria kulifuata, tuone kati ya zile 109 ambazo zimesalia, fomu hizi kutoka maeneo bunge haya zitasomwa saa ngapi na vipi basi ile kufikia kesho makataa hayo ya siku 7 yanapokamilika, mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati awe amekamilisha wajibu wake. Nam, ni taarifa ya mwenzangu Vincent Kerosi ambaye alikuwa akija moja kwa moja kutoka kituo cha kujumuishia tu matokeo ya kura, na amekuarifu kinagaubaga ni yepi ambayo tu yanajiri kwenye kituo hicho. Ameweza tu kutaja ama maeneo bunge ambayo kufikia sasa tayari IEBC imeweza tu kujumuisha matokeo ya takriban maeneo bunge 192 kati ya 291. Vile vile Vincent Kerosi ameweza tu kutaja ni akina nani wanaruhusiwa tu kuingia kwenye kituo hicho cha kujumuishia matokeo ya kura. Ametaja kuwa wanahabari wanaruhusiwa pamoja na makarani, vile vile maajenti wa IEBC pamoja tu na maajenti wa vyama mbalimbali ikiwemo vyama vyote, ikiwemo kile cha Agano Party. Hata ingawa David Mwaore aliweza tu kukubali kuwa ameweza kushindwa, vile vile chama cha Azimio la Umoja pamoja tu na Kenya Kwanza pamoja na kile cha Wajakoya ambacho ni Roots Party. Na bila shaka hayo yamejiri kule ndani, na bado hali ni kama hivyo kule ndani. Bado tuasubiria hesabu hizi zinavyoendelea, lakini kabla ya kufika kule ndani pia leo hii kumeshuhudiwa kizaazaa humo katika lango la kuingia Bomas baada ya mawakala wa muungano wa Azimio la Umoja kukatazwa kuingia katika lango hilo kufuatia hali ya usalama ambayo imeimarishwa zaidi katika lango kuu la kuingia Bomas. Kwa malango kuu la kuingia katika ukumbi huu wa Bomas, kuna hali tetesi tu chunguzima. Ukiangalia kuna wale vinara wa muungano wa Azimio la Umoja ambao ni kama vile wamezuiliwa kuingia ama kuweza tu kuingia ndani. Why do I have it if I'm not expected to be inside here? Tunaelewana? So you create unnecessary tension. The problem is that the police officers seem to have been instructed to stop particular agents from entering. That's the problem. If you run my card, it works fine. Was there any prior communication? There is no prior communication. We've gotten here. Yeah, we've gotten here. And although our accreditation as agents is valid and stands, the police officers stop you from accessing. The question is, on whose orders are they acting? They claim they are IEBC. So you must ask Mr. Chebukati and his team, what are they up to? What is so scary about Derito Moreithi, an agent of Azimio, coming to witness what you are doing? What is this that you are afraid of? Or are you up to some shenanigan? That's all. And it's just common sense, frankly. What would have been the point of accrediting us as agents if it was not the intention that we should be here? What about your opponents? Oh no, they are all inside there, suggesting either collusion or suggesting really. And you see, democracy is about legitimacy. It's about the process being seen to be free and fair. So when you block agents of one formation, now if you want all agents out, then that's what you should do. Remove everybody from the hall and you do whatever you wish to do. But you cannot just have a few agents from
one side of the competition and deliberately keep the other agents out. We are all here. This is his job. All right. But it's not us you should be asking. Ask the IEBC what they're up to. Right, ndio kama hali ilivyokuwa hapa katika lango kuu la kuingia katika ukumbi wa Bomas of Kenya, ikiwepo tu ni kwamba wale maagenti wa Azimio la Umoja, muungano wa Azimio la Umoja One Kenya, wakiongozwa na mwenyekiti wake Derito Mureithi, wakisema kwamba hawajui sababu kuu ya kuweza kuzuiliwa kuingia katika makao makuu au kitovu cha hesabu ya kura za urais, wakisema tu kwamba tume ya IEBC inafaa itoe sababu tosha za ni kwa nini maagenti wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya hawajaweza kuruhusiwa kuingia katika makao makuu ya ukumbi wa Bomas of Kenya. Dennis Munene, KAK TV. Break ya kuplay tu yo bampa mwendo mwambie hivyo. Na mtazamaji, samahani, tupo hewani, tulikuwa tunajadiliana hivi tunafanya namna gani, manake tunakwenda mapumziko mafupi tu, tuarejea katika awamu ya pili na taarifa nyingi nyinginezo. Tunaenda mapumziko mafupi tu kidogo, tunarejea katika awamu ya pili, kwa hivyo usiende mbali. Wakenya ni wapenda kazi na kila siku wapo mbioni kuchapa kazi. Kipindi cha Kazi na Mali ni rafiki, swahiba na kipenzi cha wachapakazi wote. Si jua kali tu. Kilimo shambani. Kusema kweli nguruwe ni wazuri. Madini ya protein kwa huyu snail iko juu sana. Biashara sokoni. Wajasiriamali wa aina zote, sanaa, wasanii. Guess what? It is business. Tunatembea nawe kila hatua ya uvumbuzi na ubunifu wako ili kujikimu na kukimu uchumi wa taifa. Kazi na Mali, sisi ndisi, KAK TV, hapa ndipo. Celestine Kemunto. I'm taking a bachelor's in business information technology. I chose ZTech because, first of all, ZTech has Karibu tena mtazamaji, ni awamu ya pili, tangazo ya moja kwa moja, mtiririko wa matokeo ya urais moja kwa moja kutoka kituo cha Bomas, ambapo tunatarajia kwamba matangazo haya bila shaka ya matokeo yatatokea hapo kesho kulingana na sheria, lakini tunategemea pia kwamba huenda tume ya IEBC ikatoa taarifa rasmi kuhusiana na hali ilivyo kufikia sasa. Kwa hivyo manake hapo awali walikuwa wamegusia kwamba huenda wakazungumza na wanahabari kuhusiana na hali ilivyo, lakini hawajafanya hivyo. Kwa hivyo tunategemea kwamba labda kabla ya usiku zaidi watatuambia ni kipi kinaendelea na tutarajie nini.
Na vile tu IEBC itaweza kutangaza pengine kati ya Raila Odinga naye William Ruto ni nani anaongoza. Najua wengi kule nyumbani wanauliza pengine kati ya wawili hao ni nani anaongoza, kama vile mwenzangu Kerosi alivyosema kwenye taarifa ambayo tunaitegemea ama tunategea kutoka kwa IEBC. Basi huenda makamishna hao pamoja tu na mwenyekiti ambaye ni Wafula Chebukati, basi huenda tu wakatangaza basi kati ya wawili hao ni nani anaongoza. Lakini Kerosi, pengine kuna jambo tu ningependa tujadili lile swala kabla tujaenda kwenye mapumziko mafupi. Kuna ule mtafaruku ambao ulishuhudiwa tu leo hii pale ambapo maajenti watu wa Azimio la Umoja waliweza tu kuzuiliwa. Hata hivyo baadaye waliweza tu kuruhusiwa kuja ndani. Wewe mwenyewe kwa mtazamo wako, kumbuka kulipelekea tu kuwa na mambo mingi kwenye lango lile la kuingia Bomas. Wananchi walikuwa mahali pale. Pengine wewe mtazamo wako na vile vile tu wosia sio kwa viongozi utakuwa upi ikiwa we ni mmoja wa wale ambao waliweza tu kushuhudia yale mambo ambayo yalikuwa yakitendeka pale? Nafikiri si vizuri kupata kwamba hawa ambao hesabu hizi kura na wapo eneo hili tu wakipiga kelele na I know people are anxious, the media is anxious across the country. We want to know who is our next president. Of course, those of us in Azimio, we know our next president is Raila Odinga. But we just want to ask for patience across the country as IEBC concludes the assignment that they have. They are the ones with the legal mandate to announce the presidential winner. So you may have your figures, statistics, etc. Showing who is leading, as we do have, but we are not allowed by law to pronounce a presidential winner. So let us wait. As we wait, we want to also plead and talk to our supporters across the country that we need to maintain peace. And this even goes to those who are our competitors. We have a country, and this is the only country we have. So all of us must strive to maintain peace wherever we are. Election is an exercise. Once it is concluded, Kenya will continue, and we will have to have leaders. And I want to just thank those who have voted for our presidential candidate and all our candidates from MCA to the presidency across the country. As you can see, the country is basically painted blue. In terms of governors, we have the majority governors. In terms of members of parliament, and I think we make mistakes. Members of parliament include Senate and National Assembly. We have the majority in the country. And so even MCAs, I'm sure, if you look across the country, we have dominated most of the county assemblies. And so I think Kenyans spoke definitively and spoke with authority and spoke that they want to be led by Azimio government. I just want to leave it there. Our presidential candidate, who is going to be the 5th president of this country, will not address you because I don't think it's appropriate for him to address you at this time. Tulikuwa hapa kanisani kama kikosi cha Azimio kumshukuru Mungu kwa kuwa na uchaguzi wa amani na kwa kutupa ushindi mkubwa kama wana Azimio. Jinsi mnavyojua hapa katika kaunti ya Nairobi ni blue. Kaunti ya Nairobi ni blue, na tunashukuru wafuasi wetu wote ambao walitupigia kura. Tunaomba tu kwamba tume ya uchaguzi ya IEBC iweze kuharakisha hii shughuli ya kuhesabu kura, na pia pale ndani katika ukumbi wa Bomas waongee na kutoa mwelekeo kwa njia ya heshima kwa hawa viongozi, kwa sababu hawa viongozi wote they have been accredited kama observers na agents wa chama. Tukitoka hapa sisi sote tunaenda kule Bomas kwa sababu ya shughuli hiyo mzima ya kuhakikisha kwamba tunapata matokeo ya uchaguzi. Sisi ni wapenda amani. Nairobi hakuja kuwa na fujo yoyote wakati wa kampeni, na hakutakuwa na fujo yoyote hata baada ya matokeo kutangazwa. Kwa hivyo waheshimiwa, tunawashukuru sana. Vile tumeambiwa katika maombi kwamba lazima tusonge mbele tukiwa pamoja. So we want to assure you that as a county we are going to have a peaceful post-election period, and that there is not going to be any fracas anywhere.
but we want the IEBC to expedite the process. We are confident that we have won because we have our tallies. We have already put out these tallies. I don't know why people keep calling me, yet I already put out our tallies. The tally has not changed. The president, the 5th president of the republic, is Raila Odinga. So we just be patient until Chebukati and his team complete, and then they will announce the very same results that Sifuna told you. Asanteni sana. Na ni katika kanisa la St. Francis lililoko kwenye eneo la Karen, eneo bunge la Lang'ata kwenye kaunti ya Nairobi, na yamekuwa tu mazungumzo ya baadhi ya viongozi wa muungano wa Azimio la Umoja, ikiwemo ama baadhi tu ya wale ambao walikuwa wamehudhuria ni pamoja na Timu Wanyonyi ambaye ndiye mbunge wa eneo la Westlands, pamoja na Sifuna ambaye amechaguliwa tu kama seneta wa kaunti ya Nairobi, vile vile Esther Passaris ambaye ndiye mwakilishi wa kina mama kwenye kaunti ya Nairobi, miongoni tu mwa viongozi wengine wakiweza tu kutoa hotuba kwa wanahabari baada ya kuhudhuria kanisa kwenye kanisa hili la Mtakatifu Francis lililoko kwenye eneo la Karen, ambapo vile vile kinara wa ODM ama kinara wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga vile vile aliweza kuhudhuria kanisa tu kwenye eneo hili pamoja tu na mwenzake ambaye ni Martha Karua. Viongozi hao wameweza tu kutoa wosia kwa wafuasi wao kote nchini waweze kudumisha amani, hata tunapotuzidi kusubiria kutoka kwa IEBC kutangaza matokeo yao wakati wowote sasa, ama tu matokeo yale ya urais. Vile vile wameweza tu kuashiria kwamba wana imani muungano wa Azimio la Umoja ama Raila Odinga ndiye atakayekuwa rais wa 5 wa taifa la Kenya. Kumbuka tunakujia moja kwa moja kutoka kwenye kanisa la St. Francis lililoko kwenye eneo la Karen, ambapo tu viongozi wa muungano wa Azimio la Umoja ikiwamo Sifuna ambaye tu ndiye seneta wa kaunti ya Nairobi ameweza kuzungumza, wakitoa tu wosia kwa wafuasi wao kuzidi kudumisha amani. Vile vile kulingana na Sifuna ambaye ndiye seneta wa sasa wa kaunti ya Nairobi, ameweza tu kutoa wosia kwa tume ya IEBC kuweza kuharakisha yale matokeo ya urais na kisha kuweza tu kumtangaza rais wa taifa la Kenya. Jina langu ni Aida Munzati. Kumbuka tumekuwa tukikujia moja kwa moja kutoka St. Francis ama ACK St. Francis kwenye eneo la Karen, kaunti ya Nairobi. Kwa hiyo kuhusiana tu na hali ilivyokuwa upande ule wa ACK, upande ule wa Karen, ambapo Azimio la Umoja muungano huu walikuwa wanaenda kuhudhuria ibada mchana wa leo. Walikuwa na mengi ya kuzungumzia tu, lakini muhimu wakionyesha imani kubwa sana kwamba wataibuka washindi. Vile vile tumeweza tu kumsikia Sifuna ambaye ndiye seneta mteule pamoja na John Mbadi. Kando tu na kuwa na ile imani ya kwamba Azimio la Umoja itashinda ama ndio ambayo inaongoza katika chaguzi hizi, waliweza vile vile tu kutoa wito wa amani kwa wafuasi wao vile vile wa Kenya, na kusema tu hata ikiwa ama yeyote yule tu ambaye ataweza kushinda uchaguzi huu, cha muhimu ni kudumisha amani. Na vile vile tu kwenye mkutano huo kulikuwepo na George Aladwa. Tuweze tu kusikia pengine George Aladwa aliweza kusema nini haswa kuhusiana na matokeo haya ya IEBC ya urais ambayo tunatarajia wakati wowote kutoka sasa. Kumbuka kufikia sasa ni maeneo 192 ambayo tu yameweza kujumuishwa kati ya maeneo bunge 291. Tusikize George Aladwa alikuwa na yeye pia kusema. Kwanza isi wanafanya election sita walaumu sana, bali na walaumia hapo ndio kuna shida, kwa sababu nilipokuja kura Tuesday kwanza Makadara ambayo inachaguliwa ile Makadara nilipokuja kura Tuesday niliexpect baada ya saa 11 waspitishe next za kwa sababu hii wakati na 2017 ni tofauti. This time wamedelay, wanaendelea na siku mbili. Counting of votes na kwa na Thursday. Sasa hiyo kidogo inaweka watu kwa sababu wafuasi mpiga kura sio wanangoja matokeo kama hiyo imefika mpaka Jumapili. Deadline ni Tuesday ya kutangaza matokeo. So ni muhimu sana watu kisha wale wafanyakazi wa IEBC wakuwe trained kwamba ukimaliza ile sheria inasema wanahesabu kura hapo na hapo, alafu na chesa hapo.
So hiyo kuchelewesha kuhesabu kura inaleta uoga na inafanya wananchi pia wanaofia, kwa sababu ndio kura pia huyu na huyu ataka matokeo kuona vile kwa kura na mwenye alipigia ametangazwa kama ni mshindi ama si mshindi. So hiyo exercise ya kuhesabu kura, naomba IBC tafadhali wabadilishe mtindo, ikuwe vile wanasema kura kishafika saa 11 na pia kuanza kupiga kura, kwa sababu hiyo kupeleka materials katika polls zilizochelewa ndio walicompensate hiyo time, but itakani sheria itakana kura ya saa 12 ifunge saa 11. Baada ya saa 11 wanahesabu, baada ya hapo watangaza sheria. Tunasema wananchi wanafuata sheria na watu wameshashua sheria na sasa hata mimi kama candidate kwa sheria za IBC na nikajua hii ndio inafanywa, baada ya hii na baada ya hii tulikuwa na sheria sababu kama na candidates wote wale wamesema vile vile wakati rais walikuwa nao kama agents wao watu wamekaa. Kwa hivyo hii mambo tukashaongea kabla twende kwa uchaguzi. So na nishindwa nini hata baada ya hiyo sisi tunabaki kwa Kenya. Kenya ni kubwa kuchika alado, Kenya ni kubwa kila wanasiasa, ama Kenya ni kubwa kwa watu wa maneno. Kenya ni kubwa na utulivu, ngoje kwa sababu kishatokea kuna tutakufanya ngoje matokeo sasa. Hiyo tani ilifanywa, alafu mchezo wa ushindi tangazo na kishatangazwa vile vile. Kenya kuna utulivu, watu wasipigane, tukubali ambaye ametangazwa. Na asante sana kwa wakati wako. Ni George Alado akiweza tu kuzungumzia yale matokeo ambayo taifa nzima la Kenya tu linazidi kusubiria kujua ni nani atakuwa rais wa 5 wa taifa la Kenya. Alado ameweza tu kugusia ama kusema ya kwamba IBC inazidi tu kuwaweka wengi kwenye hali ya mshike ikizingatiwa kuwa kufikia sasa bado rais hajaweza kutangazwa, ikiwa ndo mara ya kwanza kabisa ambapo IBC ama tume ya uchaguzi inachukua muda mrefu kama huu kuweza tu kutangaza mshindi ama kuweza kutangaza rais. Hata hivyo zaidi ya yote Alado ameweza tu kuzidi tu kutoa wito wa amani kwa Kenya na kutaka wafuasi wake vile vile tu wa Kenya kwa ujumla kuzidi kudumisha ama kushikilia amani na kuweka ama ile imani yao tu kwa tume hii ya IBC kwa uongozi wa mwenyekiti Wafula Chebukati. Naam, hayo ni upande ule. Upande mwingine mwakilishi akina mama. Tunaye mwakilishi akina mama moja kwa moja, gavana sasa akiwa ni Johnson Sakaja wa UDA. Na mwakilishi wa kina mama akiwa ni Esther Passaris, naye seneta wa ODM, naye seneta akiwa Sifuna bado wa ODM. Tuweze tu kusikia moja kwa moja namna matangazo hayo yalivyotangazwa, vile vile kila kiongozi ikiwemo Sakaja pengine alijizolea kura ngapi, Sifuna alijizolea kura ngapi, naye Passaris alipata kura ngapi. Now results for the county woman represented for the National Assembly, Starehe constituency code 289, 253 out of 258 polling stations. Registered voters in the constituency 169,575. Valid votes in favor of each candidate: Monica Wamaitha Gitau 1,334, Delvin Mora John 533, Mary Musuki Mudachi 320, Brenda Tangai Twiga 587, Millicent Nyaboke Omanga 43,960, Teresia Anthony Omolo 240, Esther Mudhoni Passaris 40,917. Total valid votes 87,891. Rejected ballots 1,019. Now results for the election of county governor from Starehe constituency code 289. 253 out of 258 polling stations. Now total registered voters in the constituency is 159,575.
Vote in favor of each candidate. Herman Singh Lewal, 690. Polycarp Kigate Kamau, 35,223. Agnes Kabure Kariuki, 691. Cleophas Mutua Kio, 300. Taarifa hiyo tukupeleke moja kwa moja hadi ukumbi wa Bomas ambapo kuna taarifa maalum kutoka kwa tume ya IEBC. Tutoke kwa baridi kidogo. Gishugu constituency in Kirinyaga County. Total registered voters 92,495. Total valid vote 65,718. Rejected ballots 395. Raila Odinga 9,125. William Ruto 56,018. Wahiga Mwaure 174. George Wajakoya 351. Igembe South constituency in Meru County. Total registered voters 77,126. Total valid vote 49,853. Rejected ballot 624. Raila Odinga 13,033 votes. William Ruto 36,399. Wahiga Mwaure 111. Wajakoya George 310. Next constituency is Lafe in Mandera County. Registered voters 18,564. Total valid vote 12,243. Rejected ballot 86. Raila Odinga 9,473. William Ruto 2,690. Wahiga Mwaura 19. Wajakoya George 61. Mandera East constituency. Total registered voters 48,223. Valid vote 25,822. Rejected ballot 312. Raila Odinga 18,324. William Ruto 7,315. Wahiga Mwaure 42. Wajakoya George 141. Embakasi South constituency. Total registered voters 167,953. Valid vote. Total valid vote 82,384. Rejected ballot 647. Raila Odinga 53,838. William Ruto 28,121. Wahiga Mwaure 133. Wajakoya George 292. Galole constituency,
Galole constituency in Tana River. Registered voters 39,979. Valid vote cast 28,579. Rejected ballot 436. Raila Odinga 16,744. William Ruto 11,566. Wahiga Mwaure 109. Wajakoya George 160. Voi constituency in Taita Taveta County. Registered voters 61,606. Total valid vote 35,489. Rejected ballot 357. Raila Odinga 23,014. William Ruto 12,140. Wahiga Mwaure 78. Wajakoya George 257. Roysambu constituency in Nairobi County. Total registered voters 154,711. Total valid vote 91,022. Rejected ballot 1,102. Raila Odinga 31,000. Constituency in Vihiga. Total registered voters 70,875. Valid vote cast 42,286. Rejected ballot 343. Raila Odinga 19,743. Rarieda constituency in Siaya County. Registered voters 84,849. Valid vote 61,864. Rejected ballot 263. Raila Odinga 61,022. William Ruto 661. Wahiga Mwaure 40. Wajakoya George 141. Garissa Township constituency, Garissa County. Total registered voters 53,293. Total valid vote 25,013. Registered ballot 223. Raila Odinga 16,898. William Ruto 7,990. Wahiga Mwaure 17. Wajakoya George 108. Isiolo South, Isiolo County. Registered voters 22,181. Total valid vote 16,196. Rejected ballot 192. Raila Odinga 6,696. William Ruto 9,455. Wahiga Mwaure 12. Wajakoya George 33. Thika Town in Kiambu County. Registered voters 156,037. Total valid vote
91,527. Rejected ballots 617. Raila Odinga 29,954. William Ruto 60,728. Wahiga Mwaure 409. Wajakoya George 436. Mwatate constituency in Taita Taveta County. Total registered voters 44,411. Total valid vote cast 26,633. Rejected ballot 277. Raila Odinga 20,376. William Ruto 6,010. Wahiga Mwaure 54. Wajakoya George 193. Kibra constituency in Nairobi County. Registered voters 128,282. Valid vote cast 74,990. Rejected ballot 460. Raila Odinga 55,132. William Ruto 19,337. David Wahiga Mwaure 200. Wajakoya George 291. Molo constituency in Nakuru County. Registered voters 77,027. Total valid vote cast 48,385. Rejected ballot 720. Raila Odinga 18,632. William Ruto 29,472. Wahiga Mwaure 132. Wajakoya George 149. Kuresoi North, Nakuru County. Total registered voters 70,663. Valid vote 49,037. Rejected ballot 383. Raila Odinga 8,353. William Ruto 40,542. Wahiga Mwaure 57. Wajakoya George 85. Embakasi Central, Nairobi County. Total registered voters 145,892. Valid vote cast 82,448. Rejected ballot 720. William Ruto
Raila Odinga 42,580, William Ruto 39,412, Wahiga Mwaure 177, Wajakoya George 279. Suna East constituency in Migori County at 54,495. Valid vote cast 40,618. Rejected ballot 208. Raila Odinga 38,000. Agosti 9, siku ya siku. Wakenya wazalendo wa matabaka yote wanapania kufanya uamuzi debeni. Uamuzi ambao utaathiri mustakabali wa taifa hili kwa miaka 5. Wakenya ni wapenda kazi na kila siku wapo mbioni kuchapa kazi. Kipindi cha Kazi na Mali ni rafiki, swahiba na kipenzi cha wachapakazi wote. Si jua kali tu. Kilimo shambani. Kusema kweli, nguruwe ni wazuri. Madini ya protein kwa huyu snail iko juu sana. Biashara sokoni. Wajasiriamali wa aina zote, sanaa, wasanii. Guess what? It is business. Tunatembea nawe kila hatua ya uvumbuzi na ubunifu wako ili kujikimu na kukimu uchumi wa taifa. Kazi na Mali, sisi ndisi, KAK TV, hapa ndipo. Celestine Kemunto. I'm taking a bachelor's in business information technology. I chose ZTech because, first of all, ZTech has been ranked among the best in ICT, and I thought it will be best. It will be best for my course. First of all, there are so many ICT labs in ZTech University, which enables students. I'll definitely choose ZTech University. Apply today. ZTech University. Invent your vote. 53,927. Rejected ballot 411. Raila Odinga 27,269. William Ruto 26,382. Wahiga Mwaure 80. Wajakoya George 196. Buri constituency in Meru County. Total registered voters 82,341. Total valid vote 53,902. Rejected ballot 483. Raila Odinga 7,167. William Samoei Ruto 46,451. Wahiga David Mwaure 78. Wajakoya George 206. Kieni constituency in Nyeri County. Total registered voters 114, 573. Valid vote cast 74,851. Rejected ballot 573. Raila Odinga 11,894. William Ruto 62,497. Wahiga Mwaure 199. Wajakoya George 261.
Chesumei constituency in Nandi County. Total registered voters 74,201. Total valid vote cast 55,805. Rejected ballot 296. Raila Odinga 5,942. William Ruto 49,707. Wahiga Mwaure 55. Wajakoya George 101. Embakasi North constituency, Nairobi County. Total registered voters 113,344. Valid vote cast 69,254. Rejected ballot 442, that is 442. Raila Odinga 35,573. William Ruto 33,401. Wahiga Mwaure 120. Wajakoya George 160. Then we have diaspora, which we treat it as a constituency. Total registered voters for diaspora is 10,443. Total valid vote cast is 5,988. Rejected ballot are 44. Raila Odinga 3,727. William Ruto 2,190. Wajakoya George 31. Sorry, Wajakoya George 40. Wahiga Mwaure 31. Wajir South constituency, Wajir County. Registered voters 58,077. Total valid vote 34,879. Rejected ballot 318. Raila Odinga 19,886. William Ruto 14,786. Wahiga Mwaure 44. Wajakoya George 163. Kiamba constituency in Kiambu County. Total registered voters 104,268. Valid vote cast 67,964. Rejected ballot 468. Raila Odinga 18,879. William Ruto 48,357. Wahiga Mwaure 347. Wajakoya George 381, sorry. Uriri constituency in Migori County. Total registered voters 65,063. Total valid vote cast 49,865. Rejected ballot 250. Raila Odinga 47,249. William Ruto 2,458. Wahiga Mwaure 32. Wajakoya George 126. Thank you very much. We'll come with more. Swali. Kuna swali. Kuna swali? Yes, uliza. Naam, kwa majina naitwa Emmanuel Kilonge kutoka TV Magharibi. Na swali langu ni, tulipoanza zoezi hili, tume ilikuwa ikijumulisha matokeo, ilikuwa inapeperusha kwenye viwambo ambavyo vimo katika ukumbi huu, lakini mkafika mahali mkatoa upeperushaji huo kwenye viwambo. Sasa tumeshindwa, nini kilisababisha mkakosa kupeperusha matokeo kwenye viwambo na mkaanza kutupea tu matokeo ya wawaniaji waliojizolea katika kaunti za humu nchini? Asante.
Okay, I need to consult our ICT people, but from the screen I can see it shows this of 291. Hayo ni kutoka katika county, lakini yale yaliyokuwa ya kitaifa ambayo wagombea walikuwa wamejizolea hayaonekani, na hapa tulikuwa tumeona mkiorodesha wale waliokuwa kura, idadi ya kura ambazo walikuwa wamejizolea. Sijui shida ilikuwa wapi. Hakuna shida yoyote, we shall consult and get back to you. Matangazo ya moja kwa moja mtazamaji ya matokeo ya urais ambayo yamesomwa kutoka maeneo bunge mbalimbali zikiwemo zile kura zilizopigwa kutoka ugaibuni. Sijui Aida unazo za ugaibuni? Naam. Naweza tu kukusomea pengine kura za ugaibuni. Kumbuka ugaibuni kuliwa kama eneo bunge moja, na ndio maana tuko 291. Hiyo moja ni ya ugaibuni, na Raila Odinga ameweza tu kujizolea kura 3727, William Ruto akijizolea 2190, Wajakoya akipata kura 40, naye Waihiga Mwaore akijizolea kura 31. Naam, ndo matokeo hayo mtazamaji aliyosoma Commissioner Abdi Gulie. Upande ule mtazamaji tunategemea kwamba alisema tarudi na mengine zaidi, kwa hivyo wanazidi kupunguza zile salio za maeneo bunge ambayo yamesalia kihesabiwa, ili kwamba baada ya hapo basi ndio tuweze kupata mshindi ama aliyeibuka mshindi katika uchaguzi wa urais. Tunatarajia kwamba hapo kesho ndio itakuwa siku ya siku. Na kumbuka maeneo bunge hayo yaliyosomwa sasa hayajasomwa. Tulikuwa tumepokea matokeo kutoka kwa maeneo bunge 192. Kwa hivyo kufikia sasa, baada ya maeneo hayo kadha ama maeneo bunge hayo kadha kusomwa, bila shaka idadi hiyo imeweza kupanda, na sasa yale maeneo bunge ambayo yamesalia ni chini ya 109, na tutakuwa tukikuarifu moja kwa moja ni maeneo bunge yepi na kufikia sasa ni maeneo bunge mangapi ambayo matokeo yametangazwa, vile vile ni maeneo bunge mangapi ambayo bado matokeo hayajatangazwa. Kwa hivyo endelea tu kutazama CAK TV, nasi pamoja na mwenzangu Vincent Kerosi tutakuwa tukikuarifu kinagaubaga ni yapi ambayo yanajiri kutoka Bomas of Kenya. Lakini Kerosi, basi kabla tu hatujaenda kwenye mapumziko, tulikuwa tukizungumzia nini haswa? Naam, mwenzangu Kerosi atakuwa tu akituarifu ni yapi ambayo atakuwa akizungumzia, lakini tuweze tu kuangazia
pengine kuhusiana tu na siasa za hapa Nairobi. Kumbuka kwa sasa gavana mteule wa kaunti ya Nairobi ni Johnson Sakaja, yule seneta naye ni Sifuna, na mwakilishi wa kina mama ni Esther Passaris. Ni taarifa ambazo tulikuwa tu tumekuletea kabla hatujaenda mapumziko, lakini kwa sasa tuweze tu kuangazia pengine Sakaja baada tu ya kuchaguliwa kama gavana mteule alikuwa na yepi ya kusema. Tusikize kutoka kwa Johnson Sakaja. The result of this election speaks volumes about our country. In the last election, Bwana CRO, I had 840,000. There were 1.7 million voters. In this election, there have been more voters, but a lower turnout. This country is yearning for leadership. And this country is yearning for inspirational leadership. That is a task before us, because this time, the turnout has been much lower. Another thing is that if you look at the elections in Nairobi, the elections in Nairobi have spanned political divide. People from across have been able to vote in a resolute manner. That is a message that anyone who is looking keenly needs to take note of. I really want to thank my party leader, William Samoei Ruto. His Excellency William Ruto, I want to thank you for believing in me. I want to thank especially Musalia Mudavadi and the entire Kenya Kwanza team, Rigathi Gachagua and Wetangula. It has not been an easy journey. Many did not want me to be on the ballot, leave alone the ballot. The last 5 days have been sleepless nights because of many things. But we look forward as leaders. I want to acknowledge and thank my worthy opponents, especially my main opponent, Paul Kapigade, who is a friend, who is a man I respect, who I have known. I want to thank him for his gallant efforts and that he held true to what we believe in, siasa safi. That politics is not enmity. Siasa sio wadui. And that the people of Nairobi realize that no matter our different tribes, no matter our different parties, we have the same challenges. There is no Kikuyu hunger different from Luo hunger. There is no problem that faces the Luya that is different from the Kalenjin or the Kisii. We have the same challenges. And we realize that invariably, everyone wants the same thing: to go about their lives peacefully, to make something out of themselves, and to guarantee their children a future. To the people of Nairobi, I will not let you down. To the people of Nairobi, you can look forward to a new Nairobi, a city of order, a city of dignity, a city of hope and opportunity for all. Ultimately, we will make this city what it is. Ni Mheshimiwa Johnson Sakaja aliyekuwa seneta, sasa hivi amewahi ugavana wa jiji la Nairobi, akiwapongeza wapiga kura na pia kuahidi kwamba atawafanyia kazi wote wale waliompigia kura na hata wale ambao hawakumpigia kura. Kumbuka kwamba mpinzani wake mkuu Paul Kapigade wa Azimio la Umoja alishakubali na kumpongeza kwa ushindi. Swala tu ambalo ni jambo ambalo ni la kuigwa aswa kutoka tu kwa viongozi mbalimbali ambao walikuwa tu wakigombea viti mbalimbali kwenye msimu kwenye uchaguzi huu. Viongozi wengi sana wameweza tu kukubali kushindwa, na kama ulivyosema tu Paul Kapigade vile vile aliweza tu kukubali kushindwa naye Johnson Sakaja, na ni jambo ambalo liliwashangaza wengi, manake tu wengi hawakutarajia pengine Paul Kapigade ataweza tu kukubali kushindwa. Kumbuka tu ilikuwa ni hotuba yake Johnson Sakaja punde baada ya kutangazwa kama gavana mteule wa kaunti ya Nairobi. Na sasa Vincent Kerosi, tuweze tu kuangazia masuala mengine ikiwemo masuala ya wanawake. Kumbuka kufikia
kufikia sasa takriban magavana 7 wanawake wameweza tu kutangazwa na tume ya IEBC kama washindi ama magavana wateule kutoka kaunti mbalimbali. Nilipata fursa ya kuzungumza naye Daktari Fariria ambaye ni mwenyekiti ama mwakilishi wa mashirika mbalimbali ya Afrika ama mashirika yanayoangazia masuala ya wanawake kutoka hapa nchini vile vile bara la Afrika. Tuweze tu kusikia Biriria alikuwa na yeye pia kusema. The message I have from all the mothers of Africa and Kenya is that we are very proud of Kenyans, our Kenyans, our brothers, our sisters, our sons, because they have conducted themselves in the most exemplary manner as they conducted elections. They voted and they went home. This is a call we made in front of you again and in front of whole Kenya when at elections, just the day before elections, we called on everyone to keep peace and to vote and go home. So that is a message of congratulations to all Kenyans and to everyone to see that democracy has matured in Kenya. We thank Kenyans. Of course, the other thing is a little concern about our leaders. We felt as mothers of Kenya that we'll come back to our leaders and ask them, please be peaceful. This is the 11th hour. Everyone is very, 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 very pushed and anxious about what is going to happen. But the women and the mothers of this country say this, that elections are an election like this one is just an event. Kenya remains and our children remain. Election will come and election will go. But what will not go is Kenya. The mothers of Kenya say, this is the only Kenya that we have to live for our children. We expect our leaders to listen to the voices and cries of the mothers. We decline any violence. We decline any abuse thrown at anyone, because Kenyans themselves have shown they want peace. We are hoping and we are very glad that we have seen a lot of leaders who have said, yes, I accept defeat. And they have said, I will go home and I'll take something else to do. We are urging those who are left. We are urging the principals now. When it happens, whoever wins, let them accept. Let them go home. Let them build Kenya in other ways. The other thing as mothers we want to say is that we are so pleased. So far, we have 7 governors as women. This shows that democracy is really mature in Kenya. And we thank those who voted for them. They are both young women, young men, men themselves, older men. They voted for them. They will work for them. When women come into leadership and into management, they bring different aspects of management that pushes everybody together, that provides cohesion together. And this is what we are hoping will happen in this country. Na ni mwakilishi wa makundi ama mashirika mbalimbali hapa nchini vile vile ya bara la Afrika yanayosimamia tu haki vile vile tu na masuala ya wanawake, Daktari Fariria akiweza tu kuzungumzia masuala mbalimbali vile vile ule mchango ambao mwanamke ameweza kuwa nao kwenye uchaguzi huu wa mwaka 2022 kulingana naye kama wanawake wa Kenya vile vile wanawake wa Afrika wamefurahia sana ile idadi ya
uongozi wa wanawake kuweza tu kupanda ama idadi hiyo kuweza kuongezeka maradufu. Kufikia sasa, mtazamaji, tuna magavana 7 ambao tayari wameweza kuidhinishwa na tume ya IEBC kama magavana kutoka kaunti mbalimbali. Kumbuka hapo mwanzoni ama kwenye uongozi wa hapo awali, wanawake ama idadi tu ya wanawake magavana haikuwa juu namna ilivyo kwa sasa. Mara nyingi tu wanawake walikuwa tu wakiwania kile kiti cha uwakilishi wa wanawake, lakini kulingana na Biriria idadi hiyo imeongezeka na inatoa tu ile taswira nzuri ya kwa uongozi wa hapa nchini. Biriria vile vile ameweza tu kulinganisha swala la wanawake kwenye uchaguzi wa mwaka 2017 na uchaguzi huu wa mwaka 2022, namna mwanamke tu ameweza ama namna taswira ama ile picha ya mwanamke imeweza tu kudhihirika kwenye uchaguzi huu, na kulingana naye ikilinganishwa na mwaka wa 2017 na mwaka huu wa 2022 hakujatokea ripoti zozote zile za viongozi wanawake ama wanawake kudhulumiwa ikilinganishwa na mwaka wa 2027 samahani. Vile vile Biriria ameweza tu kugusia swala la amani hata tunaposubiria ama taifa la Kenya linaposubiria tu kutangazwa kwa rais wakati wowote kutokea sasa. Biriria ameweza tu kutoa ule mchango ambao mwanamke anaweza akatia ama mwanamke anaweza akatoa ili kuhakikisha tu amani. Ametoa wito vile vile kwa vijana kuhakikisha kwamba kuna amani hapa nchini hata tunapotarajia kutangazwa kwa rais wa 5 wa taifa hili la Kenya. Kumbuka amekuwa Daktari Jennifer Riria akizungumzia tu masuala mbalimbali, vile vile kulinganisha uchaguzi wa sasa na zile chaguzi za awali, vile vile tu aswa kugusia ule mchango wa mwanamke ama mchango wa wanawake katika swala nzima la uchaguzi. Kumbuka bado tunakujia moja kwa moja kutoka Bomas of Kenya ambacho ndio kituo kikuu cha kujumuishia matokeo ya kura. Kwa hivyo endelea kutazama KAK TV, tutakuwa tu tukikuambia ama tukikuelezea kinagaubaga matokeo hayo namna yanavozidi kutiririka. Jina langu ni Aida Munzati nikiripoti kutoka Bomas of Kenya. Kutoka bara la Afrika akiweza tu kuzungumzia masuala mbalimbali yanayohusiana na wanawake pamoja tu na uchaguzi huu wa mwaka 2022. Amezungumzia namna uongozi wa wanawake umeweza ama idadi ya viongozi wanawake imeweza tu kuongezeka ikilinganishwa na mwaka wa 2017 ama kwenye chaguzi za mwaka wa 2017. Vile vile amezungumzia tu masuala ya dhulma dhidi ya wanawake ambayo kwa uchaguzi huu haijaweza kushuhudiwa, na vile vile ameweza tu kuomba umma ama wa Kenya kuzidi tu kuzingatia amani hata tunaposubiria tu IEBC iweze kutangaza ni nani ambaye ni rais wa 5 wa taifa la Kenya. Tukiangazia tu taarifa nyingine ambayo inakaribiana na hiyo, tuweze tu kusikia kutoka kwa shikadau mbalimbali. Move to open schools at the height of the pandemic, and we've been able to see 2 sets of students graduate from class 8 transiting to form 1, from form 4 going to higher levels. This year we are expecting to have a national examination again in December. We are just at the period of preparing these candidates for the national exams, and the closure really affects that final preparation for the students. Knowing very well that we are also in the period of transiting from the current 844 curriculum to the new CBC, where we have the first group of students, the first cohort, joining grade 7 in January 2023. So any further delay would mean, one, we may not be able to get the students ready for the exams in December, and we may also end up delaying the transition. Be very careful about what we're sharing. And to our politicians who are called by law to have a higher standard of behavior as exposed in the Constitution, the moral and ethical requirements as by Chapter 6.
they are now on a microscope. Now everybody can see what they're doing. If it's on the internet, it's there for posterity. So it's also a call to them to know that we are watching, and we are able to have this information for posterity. So they are not doing themselves any favors if they continue with this behavior, some of the behavior we are seeing at the floor of the auditorium in Bomas and in the various other aspects that they're behaving. So we are saying at this particular point, social media is a plus and a minus, but we are calling on for us to behave responsibly and share verified information on social media. Taswira ambayo wanasiasa wanatoa ni kutia wasiwasi mkubwa, kwa sababu tumeona wengi wakituma ujumbe ni kama kwamba wao hawawezi kushindwa. Na hili wakati wowote ni swala ambalo linaleta wasiwasi mkubwa, kwa sababu ikiwa kila mmoja wao anasema hawawezi kushindwa, kwamba wamepata ushindi, maana tunajua siasa lazima kuna atakayeshinda na atakayeshindwa. Kwa hivyo wasiwasi wetu ni kwamba wakiendelea kushikilia msimamo huu, kisha majibu yatoke kwamba mmoja wao ameshindwa na tayari washatuma ujumbe kwamba hawawezi kushindwa, tunaona kuna uwezekano wa wao kuzua rabsha. Kwa hivyo tunawaomba wanasiasa kwa wakati kama huu haswa waeleze wafuasi wao kwamba tungoje majibu na matokeo yanaweza kuwa yoyote, na tuwe tayari kukubali matokeo na kusonga mbele kama Wakenya. Ni washikadau mbalimbali wakiweza tu kuzungumzia masuala mbalimbali ikiwemo namna tu kucheleweshwa kwa uchaguzi ama kwa taarifa ama matokeo ya kura za urais zinaweza tu kuathiri masomo miongoni mwa sekta nyinginezo hapa nchini. Kumbuka huenda ama tu tayari waziri wa elimu Profesa George Magoha ameshatangaza kuwa shule tena hazitafunguliwa hiyo kesho kama alivyokuwa amesema hapo awali. Vile vile masuala ya dhulma dhidi ya ama dhulma za kijinsia yameweza vile vile kuangaziwa mahali pale. Ndio taarifa ya mwisho kabisa ambayo tumekuletea kutoka runinga uipendao ya KAK TV, tukiwa tunakujia moja kwa moja kutoka Bomas of Kenya, ambacho tu ndio kituo kikuu cha kujumuishia matokeo ya kura za urais. Kumbuka hapo awali kamishna wa IEBC ameweza tu kutangaza maeneo bunge kadha kulingana tu ama kutokana na yale matokeo ya kura za urais, na tutakuwa tu tukikuarifu ni maeneo bunge yapi hayo ambayo mwenyekiti huyo ama kamishna huyo ameweza tu kutangaza. Kerosi. Naam, ndo kama hivyo naambiwa kama siwezi zungumza mic yangu bado ina tatizo. Haya basi. Naam, ndio kama hivyo mtazamaji, matokeo ya moja kwa moja ambayo tumejuzwa moja kwa moja kutoka eneo la Bomas, na nafikiri kwamba usiku huu bado utakesha hapa na kufuatilia litakuwa namna gani. Bila shaka tukiomba na kutaraji kwamba angalau kesho itakuwa ndio siku ya kufunga kazi. Kisheria ndio siku ya kufunga kazi. Ki-IEBC natumai kwamba itakuwa pia siku ya kufunga kazi. Na bila shaka IEBC ni tume na tuna kama ulivyosema watafuata sheria. Mimi natumai kwamba tu watafuata sheria na kuweza tu kutangaza kura hizo za urais hiyo kesho. Naam, nimekuwa kwa Vincent Kerosi, ndo funga kazi, usiku mtulivu, usiku mwanana. Sisi tutapambana na kibaridi cha Bomas hadi pale ambapo tutamjua rais wa awamu ya 5 wa taifa la Kenya ni nani na ni lini, ni hapo kesho. Na mtazamaji, kwa hivyo endelea tu kutazama KAK TV, tutakuwa tu tukikuarifu namna Kerosi alivyosema, tutakuwa tu tukikuarifu moja kwa moja kutoka hapa Bomas of Kenya. Jina langu ni Aida Munzati, endelea kutazama KAK TV na nakutakia usiku mwanana.